if I was appointed and refused to go, why am I not subject to disciplinary measures? I'm not an advisor. No. What are you if you're not an advisor? I'm a friend of the president. I'm a friend of the president. I'm a friend of the president. I know what you are saying. Era nebennagenza okujjayo contract nabaga nti nze bangoba tatani yekugubangoba kasuva mu kisenge nova mu kisenge nosula mu diro oba mugenyi contract wajijeyo ya myaka ena ati nze ngira banga kyevu mali ne don't go I don't have I rejected on office I rejected to report sigenda yo I don't go there siri yo ai jijana atero okujja ku mulyango gusebo tumanye sente ze gwanga kasimo ako kasimo bwekaba kasimo kayisibwe mu structure y'obusimo kakati mwemba gamba ti omudduka fiche yali sembyeyo okukola akyatandikirako omukazi yenna kasita mukumagana ne balo ku mizigo muyina we mukoma many disciplined women asobola n'okuteekako stove ne mwevuma ate omukazi omuganda bwe waba w'omukenyaze mwenna musirika tulesa okulaba balime kutegeera kakati Kadaga empisa gye mwamuyisizaamu takyazitowa kutwala kya vice kuba lisimiteeriyo Kadaga as vice president must be proposed to appointment board agende mu maaso g'olanyanga akawala to be either approved or not nga nkimayoki why don't I go home and retire naye ebyo byonna Kadaga profile ye musobola kumvisa omulimu ebweru nga wini byenyima you don't have international people kubanga abantu bamwe mubatta amanya Musega the first secretary general of a revived East African community is languishing here yali badde agenda dda mu regional bodies bwe mwanoonya okutwala mu African Union mwasangulako kagundi kazibwevu kazibwe yanyumiza nanga nti yagenda mu Angola president w'omu Angola namugirayo amawulire Dos Santos are you from Uganda? How is my brother Yoweri Museveni? Okay, are these newspapers from your country? Do you want me to support somebody who sort of be given money? Kazibwe nashirinking kubanga abaali bavuganya naye okutwala ekifo kye bakwata amawulire gano kyekigendo kyensonga lwaki bukedde kuli byajja kusasula ne kabusenga ne bazzukulu baabwe basasule because in future wajja kujjawo gavumenti ekola vetting oli ajjayo olupapula ezo nti in such a year a government newspaper alleged that we are mentally sick and they had summoned your mother for mental check kuli byonna kabusenga balina kusasula n'abazzukulu baabwe kakati mwembagamba this is what you do kakati sokolabe ogamba otyano ono mwenyenaze bakuletezebwa nobeerako sipiika wa East African community nojja mu Uganda nolotinga nga temuyina ba ambassadors that one oyo simanyi Kidega naye yaliyo ali wano these are people you would have sent to foreign affairs from a regional body, foreign continental body mubatta. This is how you olalo tunu yali agenda kufuka secretary general wa UN Uganda ne mu endorsement nalaga mu Ivory Coast afuke citizen wayo ne bagana ne tukifiirwa. I'm telling you nti muba mala kakati njagala nkubuuliza mbaba za China bwakomawo nga prime minister achai ni bwakomawo nga kameka manda ni bwakotaka genda bagomu nkubuga nibanga ni nagemfunye azitowa agogera agatana kakasibwa naye gogera ndi Kadaga vice president nati bachazitowa ne Kadaga tachazitowa kata kati yali genze yali zemuli safeddako tachazitowa ekyo era nkubulira nti ekifo kya vice president tekina mugaso okujjako nga bakyamendinze kiriko bugombe bwokka. Why? The vice president of Uganda under the constitution is an assistant to the president of Uganda who gives him or her assignments. Kakati Kadaga ekiteekeza nnyo nze president ali mugambye tyakatunoonya omulimu webweru on supporting ekyo kiwa omusogo omulala kiweru mumba
kubairi mumba kwa very nadda mchino sinti jinatam. But a person who has been a speaker to go to be vice president when you have been heading one of the pillars and the way they treated you, gendeka nze nalageka naye sapo nkolera Museveni okusinga nsinga bali sente sina budget. Do I have a budget? Nina budget Museveni yamba olwokuba sina wembironginga sina budget n'amafuta olumu ngegulira. But you belong to president's office. Nga mfunye mikwane jange anti nagano genda yo. For 8 years I have not reported. Sisobola genda yo. Eyali demotion. Ningo omukulu bwata kubwa bwami nenchirekawo. I don't have an office there for 7 years. I've never been received any invitation from Even if you invite me, I cannot go there to attend a meeting. I don't go to national functions. I'm near the end of you. Mubadi Baja near the end of you. Erambo is wrong cousin Mugamba. Abakola Kwebi, we are going to Nembagam. It is in a summa propaganda and some political science. Single Sangakawala Kato, Ewaka, the Bakugama. Mushara wange neziye wamu nunga nti oyo mushara wange nga kawalaka tukalamuko police headquarter defilement kabaka kaziko kakati ba advise president bali bamulabyeti when do they advise somebody they don't see which means ekyo tekiriyo kekano akawula kana akatokana akabere wakakalamuko otegete they don't take it literally meaning. If they are really serious people and they are supposed to do their work, how many times have they mbozizo musajja nanganti gumazemeka nanganti zamazemezi emyaka mukaga? Have you ever seen him until no? Can we do advise him? This is something else. Don't take it in this serious meaning. So even if I don't attend, this is a title intended to help you to get ngabo, to get an office for the travel benefits for the wound. Katatazi sigenda yomwebi. I'm not an advice in the sense. Mukategule yusigenda. Umudina abataina ngatu. 100. Kakati nitebembera among the 100. Then why did I go to school? To be taken. Sibivera mu. It is banda banga yo. Even now, if it was not requiring me to go there personally to sign some certain documents, Sari can say, sitting younger in 7 years, Kubanga, yari demotion, Baringambia Gendaka. 2, to move as a minister of presidents, and Gabenuana Nab. 3, it requires me to attend the meetings, to back and them, and never attend any meeting. Kakati in the one in nature lead. Kakati in Bagamba. Chintu chine cha Kadaga mwali chikozeeko before if you knew kakati kwe kankubulize Bukenya ali mu uniform ya police ne yeruzira omubero ti omugambo ne bomu bwa minister kati achazitowa abana bajjayo kiricho kanga ali rusira abana bajjayo kiri they can understand what the president is trying to do. This may be his just term. He wants to shape his retirement. Nti abantu bonna abajogeddwa abanyigiriziddwa kabajje mu government bajigibwe ebiwundo. That's what they're saying. What about abo banasani? Kakati nze n'omuntu nti omusajja ng'omusako yali akola mu bulungi ng'ala disi naggala bbaala ya balyeku ne bamuteekako omusango gw'obutemu ne bayoola embwa yaabwe ne bakuba mu kkomera. Kakati enkyano nganti ompadde omulimu muyiso. What if bwomanyi kyebategeeza okusiba mu kkomera na diso sange y'abasibe tebakuba ne bakutagwa kanayigo nti osobola okuleeta ewange ewa Mirundi nga nze Sako noga nti bakulonze bakwadde omulimu muyiso n'ofuluma nga oli mulamu mu geeti yange batula omutwe obonjooga katukomeo Tamale oluvanyuma lw'obubaka. Kakati tuyige nti tuleme kusembyayo kye twalisuuse. Kadaga ne bwakomawo nga voice awewera mbabazi ne bwakomawo taddamu kufuna Lazaro Katonda yazukiza Lazaro yakola iki ekyamagezi. You've gone even in me nonga ddayo mu state house nzira mu kifo kyange siddamu kubeera effective
nagenda kati you give me money to do my retirement gundi nga nekola ebintu byankuja ko waliwo oyo mulenzi agamba Mirundi with the money is a nuclear bomb. Hey, don't I have? Naye omwana omugagga tafuna ku bintu bya kitaawe kati nze sibula mudduwo nze nga nze njagala saagala kifo kya gavumenti njagala president bwemba nina kyemukolezi tuliwadi mi sibula omuddu wagende kati naye okunkomyawo mu gavumenti nga banyambudde omukazi n'akomawo ku mizigo teri mukazi mubuuza abakazi omukazi nga wamukubira ku muzigo n'omwambula engoye n'omugaa nti okutte ne house akugamba nti kyusa omuzigo ono sikyaka kikiri ku bakadaga kikiri ku bambabazi kikiri ku babukunya baabulikamu mwali mubakuba nga bagenda temwabalekeramu abuntu era bwe banaakomawo nga buli muntu abatunulira nga alaba mu luggi lw'endabirwamu by your proposal would be you wouldn't bring them back. No. There would be a reconciliation process. Reconciliation process ingetegezaji. Nti a man like me who was humiliated in a mama bari bamuochanachi. President would invite Yaliamuis. President would invite my family. No yogera nayo. No kwatanga bano banasali. Gomusibido were yaliagenda mu UNESCO. Ne muganda nti ababbi. Nga mwagala kubba sente za judiciary. Nimulaba ngono omusajja Lukwago eyali permanent secretary bamugoba bateekebwa Diana ne basiba mu kkomera abasayidi ne bamuwa obutwa. We need a reconciliation. The president must look for these people. Cases must be dropped. Ngazi nizabana banupu abana bakadde baabo bimwati ya makomera you compensate them. Tewali compensate nga muntu nenga there should be a committee eriko nga ba Kigongo nga ba Lugunda n'abalala. Who can tell you munnaffe tusenyiwe ebyo byaliwo ate nga ekolera muki mu kamera nga si byakuba mu mawulire naye people just to see kakati gundi akyayala mbabazi abaali egende enambole mbabazi omanyi kye bamukola mbabazi motoka ze bazijjawo emotoka zonna nizitambula nizigona asigala okuma kibule kyava mubuuza kikunale kakati emotoka yo gimanyi enamba katukuze bamukyalo namugjawo humiliate me to that level mbagamba kati ebyo bimwafunye kataganakubiranamumaa nafunye obungi ekutuukaku ono omwogezi wa palamenti gwe baleese I cannot come back. I will never come back to this government. Ndikola mundala naye sibula mudduwo ne siina kinkomyawo nti pulogulaamu zange mwali mujjako emu muzeeyibbabwaga nti eyange ebeereko noŋŋamba nti eyajjangako pulogulaamu zange emu ku emu nesumuluma kimiro katukomewo magezi nagajja kutaata wange amagezi nagajja ku virigi yewaffe amagezi nagajja mu family kakati nze ekyalo kyewaffe ekyanshepinga nnyo matale we had all good characters kakati ate ngenza nembiteeka mu reality kakati nkugamba nti mu kiseera ekyo nkanve wano since I always spend most of my time I rarely missed these village court sessions. I also often traveled around with him, my father. This is the reason why I developed unrivaled closeness to the ordinary people. Many of the cases my father confronted rotated around malice and falsehoods. This is also the reason why I hate malicious individuals. Other cases included marriage disputes and agreements over land boundaries. However, one of the people that attracted my attention was a man named Kajwa. Kajwa's house was a short distance from my home. One other striking phenomenon at the time
was that many enjoyed battering their spouses, while women too believed that battering them was an expression of love. In fact, there was a common saying that a man who doesn't beat his wife does not love her. Omusajja bw'atakukubako abeera takwagala. Women also believed that the possessiveness okububa was good, was an expression of love. However, majority of men, especially drunkards, killed their wives in the practice of beating them. Majority for fear of embarrassment or arrest by police. Injured women, especially those who were pregnant, could not speak out or access treatment. This resulted in 2 deaths. Such information, however, would remain concealed, and the cases would only be referred to as sudden death or fetch. Interestingly, many would remarry after killing their wives. Surprisingly, some men remarried from families of their deceased wives. One incident that intrigued me is when Kajwa quickly married his second wife after battering his wife to death. Within 6 months, the second wife also died, and Kajwa married. At this point, however, villagers became suspicious and banished Kajwa from the village. When I joined the government 15 years ago, it tells you, 15 years ago, I confronted a similar situation. People who had been used and dumped conducted themselves like these illiterate village women. Instead of divorcing their brutal and the abusive husbands, they preferred to stay put, even after the horror, humiliation, and the death of the first wife. They willingly rushed to sleep with the killers. Okay, what did they say? Najja ekintu kino kyenalabe waffe mu kyalo ng'abakazi babakuba nti batanuba, abasajja ne batta abakazi ne baddamu ne bawasa nga bamubawasa nekiraba mu gavumenti ng'abantu be batuluguyiza ne bajooze ne bakyumiriyekyeki bakomawo ne bakola kakati akatabo kange kano nababuulira ne mbagamba lwaki bakomawo, lwaki bakadaga bakomawo, if it is true, era Kadaga temuwandiikako. Nabandikira obalaba abantu Kadaga Mayiga katibwe akatabo kanako bagamba mbuwandikira wano. When did I write it? Wakawandika 10/8 Januari inakuzungumza 3 mulomo. Katika miaka hivi. Tuba tugenda miaka ngesa. Nabagamba why mafia dominate and control the state. Nenkugamba mafia dominates and controls the state using the practice of overwhelming individuals. This is usually applied when the mafia well understands the person by the president, especially the finance muscle of the budget. Usually, once a undeserving person is given a big position in the government, he or she develops what is called arrivalism. He or she quickly switches lifestyle, abandon friends, and enter and embark on ivory tower projects. Baganda used to refer to this phenomenon as okugwa mu bintu. Olukuwa omulimu banka ekuwola buli omu akuwola sente n'ofuna motoka empya n'ofuna ova mu gurupu eno bakuyingiza mu gurupu gyotasobola kuvaamu nenkola nti getting them. In Africa, business deals depend on. Take for example the late former Vice President Dr. Kiki. He owned the best modern. His modern vanished, and what remains is his grave. Kisi's widow was saved from USA. Her relative
who was living with her in USA was arrested by police for illegal stay. Why? These things are not operating on business acumenship. They depend on handouts from government. Deliberately. They cannot operate. He doesn't get a name Bebunya. Or government in Zimba Bugondi. What did you call it? Bukenya Zimba would tell you Katomi, the Bajimukwati Mavens in Badukayo. Obakwe, Senka Kalibakunwerayo. Yes. Kakati business is abanu. Teziba ku business chobaffe tukole empaka. Nti ebyange biri ku business acumenship. Nkugamba. Tizi successor Dr. Specialist Kazibwe also suffered a big blow when she was shown the exit. Before falling from grace to grass, Specialist Nkugamba. Her success in the modern farming hit headlines with the publications labeling her as a celebrated farmer. Sipe, short for Specials, had a flourishing banana plantation as well as a piggery and a poultry farm, from which she separated several government departments. By the way, what happened to the famous Naigaga market? Olugenda, byofuzi bakugamba, when power goes through the window, wealth goes through the door, except me. That's why I'm arrogant. A business is immediate wo kubasente mu government. Nebwongo bane bo emyaka musambu ndoza nzenze ka ne mukisa muntu tulimu aba. Mukisa muntu yagano kwa minister ne yekolere ebibi. Ati tabba. Kubanga how can I go back? Ndikati Kadaga atunula atya mu cabinet ne nankabiru. Tukubakana ne nankabiru. Tonzo binti ekamu. A person you have humiliated, the Mukoka abantu ma hotel in Mukolamutia. If God said, Jesus, I forgive them because they don't know what they are doing. Nankabira knew what she was doing. Toita binte come. Bana genze de wange. Singanze ndikata singana tu sedeka. Singandi kamuli. Nkugamba. Nti. When the mafia decided to steal money, they looked for her. Nkugamba. Nti. Bamu rehabilitating ate bakomeyo bamubiremu olwo yagenda bamu marketing bamaze okukuba ate bakuchimayi bali ewanga aleta yapo mukuba mutayimbo mutweta fuluma. If you bring an appointment letter to my home and the Museveni knows I'm bad dom muto fuluma gate yange, I delivered the committed service to this government. I was humiliated. My mother was almost lynched. Never how was I paid. Ndinto ya pusa tayogera ngana Museveni chikamura chimu ono tumweba zo mufere kata facing charges international charges baja ko program yange baja ke umwana ngene mukuba mkazi wa mwagalo mutu ngompo muri momba gwachi Museveni yaba yakala meeting emada yezo kwata kuvuvu wao niko kubenyo atembera achimayiza where what I want is my man introducing this if there is there kubanga basasula nesukula na muntu nkugamba eso ekintu ekyo bwe bakozesa extension of privileges. The second trick employed by the mafia is to give a person some privileges in the form of either a vehicle which he must return once you are dumped. For example, Charles Peter Mayiga, the Buganda Katikiro Premier, who is criticized Museveni's long presidential freeze. He at one time Mayiga wondered how a person could be escorted by soldiers. Mayiga has been enjoying the same privileges, courtesy of the same government he once criticized. This means that if he is confronted with a situation that forces him to lose such privileges, he would accept to be humiliated in order to retain this current status. I will not be surprised if he accepts to join the central government. Mayiga omijako convoy alwala gomanyingo nebanjizi omanyite ngomanyamba serikali lubataze tebwebaka ekituufu ajamba labye nalabako minister omusijja mwogera ne muri state fulumye kirabika nti yandifuna obwa prime minister
Na yesi kategaya kwaliko obukadde obwo obw'essimu n'abukuba ne buggwako n'abaga nti essimu nga teyogera nga tekuli airtime what is airtime ebyo bye babeeramu ebyo Mbabazi yayimiranga alinda Prime Minister kundi bwagenda nga bamuyita AD wali mabega tugende nze sibyemanyizangako the vehicles I have are mine ninezange nze ani yalienda bino museka but you also have a government vehicle yes anti botakadi ya a UC vehicle nane bojitwala with the security nkugambi yes ne bojitwala sirwala musujja ne escort yebe bebabateekamu escort yebe kadenge eddakiika 3 nga yingidde Kampala nayita ne kusaidi enkyamu gyemuteeke mwafe era kino tebaga nti muvu Kadaga ayinza okubafaako kubanga bisa bimanyidde Kadaga emyaka 25 agimanyidde asoma mawulire gago nemukuba bokatoni nemukuba ki nemukuba biki nemukuba omutwe nagamba mumpandikeko nzija na kataasa oba yera mu red paper oba teyeraayo nze njira kataasa acid sikumpandikako bya busiru kugamba nti fearing reprisals from the public nako kakodyo basoka nkugamba during the fattening period of fattering mafias encourage their future victims to commit atrocities with impunity. These atrocities would later be brought against them in the future. Much like the Stockholm woman, the victim must succumb to humiliation. I was wrongly pushed into this category, having delivered, committed and dedicated service for 14 years, defending M7. The mafia wrongly believed that I had become so unpopular and therefore humiliating me would be warmly welcomed by the population, especially Mongol royalists. To their shock, they cracked a joke and laughed alone. When they switched off my programs from airwaves, both the media owners and listeners forced me back on air. The mafia was humiliated to the bone marrow. Shamelessly, they hatched a new plan, which was to convince me to work with them. This also looked stupid, and it fell flat. They thought that I was a pauper who could not survive without a government job. When the president appointed me senior president's advisor, Tumwebaze declared that I should be thrown into a category of those who are not paid salaries. It took the intervention of General Muhoozi in the Rugaba 6 months for me to get a salary. I almost smashed Tumwebaze's head when he wanted to meet me after the television talk show on the NBS. He was lucky that I was locked in the toilet. Another stupid suggestion was that I should work at the New Vision. What a type of arrogance is this? Kabushenga had declared me a madman. Later, he wanted to employ me a madman. Actually, Kabushenga also was rotating around his grave. Other people came up with a brilliant, in inverted commas, idea, suggesting that I should be employed at the media center. This too was sheer arrogance to all of the cases above. I had to work under Tumwebaze. How can a general become a platoon commander? That a spokesperson of the president for 14 years goes back to the media center? What type of arrogance is this? Why don't I go home and make a bricks? Why don't I go home and make a bricks? No, what the chocolate will catch by Jen. General deploying a one now. Commander who are Bassas. Auntie Kugambi, no more circumstances. But this is a humiliation. No linja kubata. Museveni was encouraging me to commit murder. Yeah, I'm a different man. Ochibanyi for 7 years sibalabangako. Nalabe wange ku TV nga Tumwebaze ayogera n'enkuba TV n'enjasa nga linga yingidde mu nju. Nze suiza kunji ogere tudingana. Era mpulideka mwenda kabagamba. Nga kagamba oyo chairman wa ti omusajja oli ayina memory e flashing back ku bye twamukola is a bit heavy. Yes,
you killed my political career. Gwomanyi kitegeeza okukuba mawulire emyezi ena. Neje wafumbi kulubya kusasula ne kwa bushinga batisudde millions zange 10 nga tebannafuluma. Baba jezerekera abaana bajja kusasula. Sibya kuzanyi. Nkugamba wano nti the offer nkugamba bwe nalwala bangamba nti I should go to Nalweso to get money nagana. I just traveled on my own. Nengende bweru ne banzi yanjye. Njimesende wa Nalweso. Gwe nalaba nga atuddawo n'agamba president nafumye mukazi we. Gwe nalaba era ddani nakalema nga batuddawo. Nti ngendeyo. Oyagala kinti ketukubagana ati. Omukoya gamba navuma nazaala we. Kakati nzire mukube. Which means I cannot go back to State House. Me? I've told you I'm a pig which does not have reverse gear. But not all animals are pigs. Yes. Kakati nkugamba. Nti. Nakola resolution zange. I made my following the experience I went through. I made the following resolutions. One. Yes, okay. In the same way, the villagers in Kadaga reviewed the Kajwazi conduct after the death of his third wife. I have developed a different view about Wamama and Babas, Jenomukisha Muntu, and Dokitaki's message. They must have had reasons for their decisions. Never to younger than Muslim boat. Nasoka kuloza nti bayina ensobi. Bwichantuka kunange nentegeera. Nekadaga kitegedde ti ekyuma kiri amayinja. When you do good things for NRM is not appreciated. You must be humiliated. Kakati bwe mara kumanya system yawe bwekola nzi sisobola. I rather work for the president nga siriyo kuba nsobola kola nabo. Nti nenkola nenankabiri wankubye abanditidde omutwe gw'omwana. What if omutwe gw'omwana wayingira Kadaga would be in prison? Tiyatumiza omutwe nga nkola namwe mpaka zaki. Nga nkola namwe mama ina kisumulizo ky'eggulu nkola namwe mpaka zaki. Nti nze banditya tape nga mpuma Museveni. Why do I work of the year again? Ubono nyazi tekomu. Atu ina kyojjayo. Abantu bonna bali mu government ya Museveni sinalaba ko musanyufu. Bobe bamala okubba osende ne bazidusawo ne basibagwa. Obwana bubyobo obo Museveni bwayina obulimu ne mukoddomi wobo. Bwe butamuteme ku kigere bujja kutunda enjalazi. Bwejawo bukeera ku macho kutula waliwo kintu eyopusa ku kagenda kazungeno. These are dead fellows. Ne tusinga mukuba mu lifuti omwatira mu munne. Nze nkubule. I changed my position. Tekatire Kadaga yike. Tineka ikola sayina kye yakola. Nembabazi. Uyugundi. Kuba buli omu Museveni kye kimuyambi. One, you cannot do without government jobs. Two, namu mwina asoka n'abakozesa ebirumya bannamu. Tibannamu ekyuma kiba kibagiganga temunyeka. Kati bwemba temuyina gye mulaga. Musirike bannankabira babanye ku mitwe. Because I don't have that reconciliatory level. Sisobola. Tujja kumpita meeting nabo. Number 2, I cannot accept a government job that confines me and form stress. They can't be under somebody. Ngera bwali under somebody in State House. And can't be. I cannot be under somebody. If the president wants me to do something, he gives me an assignment and a budget. Sijasura kubira wansi wa Mungu. Kubako bagitane bamukubira mate makutawanya ne bakubakyenera ova kwogera kinti nyoko byantumi. Can anybody ask me what I've said? Ate yogedde ki kuba eribi ndi yogedde ko kubira ddane jukube ko ti waje kuba mubambule. Yaka musamba suli anga kuba simu. Who are you? Wrong number. I have my freedom. I regret even the 14 days I spent in the government. 14 days, 14 years. 14 years. I made a blunder. Natomera. All of my other friends are in the parliament. Natomera. I made a blunder. I regret it. Natomera. Nagomu bantu bendali simanyi. Nkubuliza. Abantu abo babinyo. I survived the poison 5 times. Kubani na information je manyi. Sibatta abantu batunda organize.
katemuli charge it temuli before the International Criminal Court nenkugamba I'm like a woman who was been forced out of her marriage. She only goes back to attend social sanctions, some functions such as funerals and weddings. I support government only on important issues. Ngomukazi bwagenda nga yazala abana eri embaga oberi olumbe. That's what I do. I can come on the campaign for them, but I cannot have an office. Sobola kubera mu office, sobola kola nabo, sobola kola na team. No. If you want me to come on the campaign and go home. Number 4, I only support President because he supported the efforts to save my political career. I'm always consoled by his statement after listening to their fabricated tape. In almost the same way, the biblical Pontius Pilate acted when he found Jesus innocent. Metaphorically, however, ruthlessness and huge as it may be, it cannot survive an attack from mere rats once they connive against it using numbers. It was a narration Nakadima, Mwenda, and its Mwevas, and one of the Bakoto who plotted against me. One day I will have the last laugh and the happy ending, which has happened. But nobody indicted. Bali mu musango bawoleza ku serena. Tayita kunereka kuno nobera. Kaushenga taliyo. Tosobola kunwanyisa. Nagende wefe mu nsozi n'enkaaba. Chendaga tonyeze munana Metro Famesa nyo. Omwana okunkola ebyo nga nkomawo. Nze Kadaga bwakomawo. Kadaga bwakomawo. Sijja mwatakinga naye talidda mukunda. I doubt whether we shall ever see each other again. If we accept the vice president. Kuri kusalawo kwengomu. Kiwasalawo tayinza kukisalawo naye ayina ensonga zizenjawo. Mu respectinga. Era bwe babanga bamujolonga tayogeranga. Kuba kati abeeteredde mu ngala. People who Buganda they gang against you. They hide the M prison hotels to come to ensure that you are defeated. They gather all your things on a wheelbarrow, and then you come back, you bounce back within a days. A woman can tell you, Mukazi Gayagiza Kugam, Mpamu Panga never was. But you cannot just come. Chendaga tonyeze munana nze chairman mukwaya ni mulojazi wensasage namungona Tamale bwe kibanga afuna omusala nga takola oli muli wanguzi era weetaaga okwatibwe afande nakalema. Chendaga tonyeze munana omukukunavu Katonda mwangaze Honorable Kadaga n'obwa MP abule kulire nze Matama Anthony Kamuli Busoga habuli kulira dewa you people what you do kusanga nga bano babubi wayi akubiza abana babane babajemu egala abana bafu enchola baba nuko bayingira bafu. This is why many Ugandans have lost the faith in the opposition n'abantu bamu temana lekenganda abadde kalowozesa abantu nganda kuleta oganga kafukamidde muzikiti omusajja nakusimba tteke mu mugongo kakati bwe Buganda bwe mwabaddemu kana akazungu omuzunzi kasewanyana akali kasana okuleka kuwalaki namuli mpulita bubwaka bwa parliament sewanyana birawumba ka parliament n'omuntu gufadde na mutu basana kuleka kuwalaki omuntu bwatawagira kyowagira be Baganda be mulina abavuddeyo ekiswa kastakibanga kigenda okuggalira kifulumya binga zamba kakati abantu bonna n'abasiraamu bavuddeyo okristianinga Museveni twagala ono munnamu ono ngo yalinze kuzanya kabadi kalala kuba ewatali ssente kati alinirayo akabadi akalala y'omuzanyi bwa bubadi yatayogera ku Buganda yenna kakati kambabuulire oyo omwana
nemuwandikako n'akatabo ani oyo gundi eyali mu prime minister's office omuganda gwe baasa omwizani nemuwandikako n'akatabo ne mama yazibya amaaso agenda kufanga omwana wetamulabye kazinda naye bikole mumuli biddawo kazinda kuzibindizi ayembagasa minister's office kulwanantabuzi yembagasa akubira kazinda mayoga Tamale kazinda yakwasa bikolwa by'obugundi omugaga ne bwebamma omuvuka tekoli nawayo ebi ne bamulidde bakyaba kine negotiating omugaga ngo kogoli where's any problems me I don't rely on any instrument zonna bazizafa myself kuli mubye waffe biri shiriki yes kubanga you don't know when others this is a time when every tribe is positioning itself where are you a Katikiro can be tribal the Basiramu came up and proposed even in names to the president you rejected this but we proposed we have a gun yekona kabadi ka sente kasoba baluka ya kabadi ka sente akabadi yetayogera ku muganda yine abaganda bagubine bamwe se kabusenga kabaka mwaddo obwami nita kabusenga abaganda kabusenga demike ku mipira gyebika obaka ono waligwa nono waligwa anti badduka kudukola babubina bwabakazi Katikiro can be tribal. Katikiro can tell the president by now. Bugande badene share your cabinet. Mayega yali badde. Vice President Mayega yali badde at task force. One day kila president a document. What has caused the problems in Buganda? Baje kwogera bya economic bichi. You can even give a Buganda master plan. Funge kola mu Northern Uganda abaganda bave mu Luweero twali yatwala baati abanoza nabo bavaayo buli yava mu nkambi yatwala amabaati naki why leadership is the leader bwe n'abakazi bangi omuntu ayinza ganti okuloga no you give a woman what she wants kakati bo bano tubanja sense tulanye tulita bye mubanja bye mwaso okugula mwazimba yo somero ki mengo yaziba yo somero ki byo banje byashoka chenda katonyeza munana akabukedinga kakuba sabasije kabaka bamwadde motoka empya Tamale yogera kiku bya park ya taxi kadde abagagga je begabanya agati kankubuli ekimute mukimanyi I've been talking about it waliwo omuyindi yajja wano omanye ebintu bino when you live long bikukwatira omuyindi yajja wano nakola proposal nga yakola kuzimba park eyo because this is the largest land left in Kampala omuyindi n'agamba ayagala okuzimba park nga mulimu taxi park mulimu obuduuka lockups nga mulimu ne parking you drive your car put it in a lift nejitwala waggulu olweggulo ne bagikugirayo n'ogenda to reduce congestion in the city kakati bwe omuyindi bakitwaliye basebaana kizito n'akikkiriza n'amulyako engozi musajja n'agenda mu banka neyewola central develop it ababutoda ne bagaana okudevelopinga park sente tebaziina ate ne balimisa n'omuyindi okukola ki okukola kati the muyindi goes back to Sebaana n'amugamba wangamba ti park yinako obuyinza I have been frustrated by these Butoda people. I don't want to be killed. Why don't you return my money? City council get anywhere to get the money. What he did,
Sevana yayita abagagga 7 n'abagoza paaka. Kati what is not known singa tebabadde babbi kati namugwanya abaluse yava mu wino namugwanya kati abaluse naye babagagga kwenkana ki yabuli byafuukula bufukuzi kannange ne mugenda zitwala waliwo abantu ennyonyi egenda kulinnya entebe ennyonyi ya Katonda balinye namugwanya alinyemu n'ebikapu bye Katonda ze yamutuma kuba namugwanya sente zafukudde mu Kampala yabuli wamu namugwanya afukula bufukuzi nkambizi kubanga lesimiteri yo Tamale okkiriza nti paaka yatundibwa anti kyenkubuulira how do you acquire land in Kampala? Was this transaction between Sevana Kizito and these 7 people who later became 11? Sevana bwe yali agenda yabongerako basatu. Was it an illegal transaction? No. Was it approved by Kampala Land Board? Ne banonya compensation kati. They are looking for compensation. Namugwanya yetise. Banang namugwanya kasenyamu. Namugwanya ye naye atuyitobulanga talina 10 waliwo namugwanyamu amukolera mugwe mmanya amukolera mu era yakolera ne munnankabirwa mama kamuli akkirize ekifo kuba gwe tusuubira mu nnamba emu NRM mukono kyendaka tonyeze munana mwami kyambadde bwokuba mukazi wo mu bantu mbutuddayo mu lockdown kyendaka tonyeze munana ani abuuza ekyokuddayo mu lockdown Chalo ko down kijja kusinzira ku neeyisa yaffe. Dr. Isa ko down bajja kubattira bwerere. Dr. Isa tell the people to be vigilant. Vice President ajja kuba atuliddemu yes. That's my view. Kyandi tukoledde singa asulawo n'obwa MP tajjukibwa kindaka tonyeza kakati nga Kenya Kenya bamugamba ine ekidandali yesololeza mu sente nokandi Kenya acha to be rehabilitated nti Kenya former vice president kati Oliani otambula odda mabega da ye package oba president yali genze we need to consider I accept it they are coming back to government no tejja kola atakula abayiza kula bakunyekedi mange mu bujozi bwa baga nti ate bampadde omulimu mu New Vision gwa $5,500 nalingenda okubaka obusinga mwaso omutwe what type of human being omanya aba western ambagamba nti aba western akube mulaba they are different why aba western abantu tebanyiga aba western tebasiba mbibi abawesana bayina ekigambo kyabuyega tekineshonga ngoziye mu kivalo twala 5 billion abana bange katebalidde tekineshonga ngokubya mawuli tekineshonga ngokoledde tape ntwe pusi najikola netumwebaza nakalima najitula wali ne bakikwe tekineshonga mu Baganda kirineshonga era Abaganda tulina moto ezibeera mu ddeero mu nju oyingira nayijukira kiwankola ate ebeera wano nga bayingira bwebati kakati baba western balowooza nti reconciliation is easy nti Kadaga gwe mwakubye eggulu ne mukuba ne muonona ne mukweka n'abantu ne president ayimira naga nti yes I told you Olanya your enemies are here how can you reconcile the two how Kenya kumwagalira mukobera ntiakyadda munabeera lyabititetebo naye okuva right honorable Bikalitwala Kadaga lwe yasuuliddwa ku bwa speaker lwe lunaku Uganda lwe yayanikiddwa Mzee Uthmani
Kawanda Kyenda katonyeze mu mumenyi gwe kambabuli naye ddala Justin Kasule Lumumba afa chine ne Honorable Kadaga buli omu abeera negundize buli omu abeera nabo nankabirwanze gwe mmanyi abamukozesa ye hunting dog naye is hated in Uganda nankabira tugaseeko azze kugundi ono eyasuula fede ate bonna bavere abaganda zetubajja muntu ku luwonzi and this woman had to attend the tribes nze mbeera mu abantu balimiddwa nnyo Kadaga it would have been one of the motives but you humiliated takyasobola kulya n'omusaka musanja ne bwana nze mbagamba Yesu yazuukiza Lazaro naye Lazaro bwe yakomawo ku nsi yakolako ki mu Bayibuli bamwandikako ki nze mu bitabo by'Abayudaaya mwendaba Lazaro yayogeranga ananaagira Lazaro yatambulanga atagala Lazaro bwana bw'ekyalo bwamugobereranga nga bumuzanyirako teyaddamu kubeera muntu gusenga ova mu maka n'ogenda n'olekamu abaana bo bennyini n'okomawo after 10 years ojja kubasanga ng'abaana bo tekyasobola bakukuba n'oddayo. You cannot retain the same status you had. I'm telling you, these people nti waliwo omusajja mu America yali asobola okufuuka president wa America naye bamugamba nti bwe yali agenda okukola volunteer work e Japan babasomesa story y'ekisota kino mukiyita muti antakoda ekyo kirina ebifirimu bingi tibakikuba omutwe ne guddako ne bakikola kati neyeyamba mu poti kakati bwe yakula nagala okuvuganya bwa president wa America munne bwe baali yajjayo story totayinza kubeera kamanda in chief nze buli omutundu yandaba ng'apama mu poti mutiitiizi kakati imagine the way Mbabazi was treated. Imagine Bukenya in a prison bond. Don't you think that's a sign of reconciliation, Tamale? And Ugambi, reconciliation no seven the same, but not to serve the public. Ntimusobola okuddingana ne mukazi wo ne ku mizigo temuddayo. Kyenda katonyeze munana naye omuntu ali ku lukiiko lukulembera okutuuka okwesimbawo n'okutulwa mu ngeri eyo kiswaza nnyo muyigenga okuwummula mu mirembe. Yes, Nyombi. Yes, I support you. Nyombi watu bwagambye. If this was done initially, what is painful? But leaders babikola nnyo. Nti ekyalume nnyo tumukunde Kayanja ali deputy we kati ngajereka nnyo Kayanja kakati Kayanja Museveni bwe yajjawo tumukunde yawa Kayanja okudumira Isu it was to humiliate kakati okujjako nga singa bombi baavuddewo mu kifo tekikyasoboka. Kyenda katonyeze munana. Me, I'm a realist. Somebody is asking you, Tamale, yes. that you said you doesn't go there in your office as a presidential advisor. How about their money? Yes, which money? I treat it as an allowance. The money you receive? Yeah, it's an allowance. Because job distribution young numbers. I cannot. What type of money you are talking about? Is it 10 million, 5 million? Can I refund it? Which man are you talking about? Which man? Kyenda katonyeze munana kati mu Uganda tetukyalina parliament. You want me to go and die? Kati ku media zonna nasigaza programu za Mr. Mirundi. Kyenda katonyeze munana sebo. Ntizireyo. Parliament tujirina. Government impachinga bano bampadde obutwa. N'olw'ensonga eyo. I did not want to embarrass the president. I would have rejected the job outrightly. But I'm a Munabuddu. I go to 50-50. I don't work there. I don't attend their meetings for 8 years. I don't have an office there. It was allocated to somebody else. They don't even invite me for meetings. So I think in the actual practice, what they are supposed to do, I don't know. Simanyi bebakola
oba bafunayo n'allowances nga batambudde bakole nze sigendangayo nagendayo ne baŋŋamba nti tumwebaza alagidde kuba waliyo omuntu nga tumwebaza alowooza nono omwami agamba bwe mbula ssente nkutta I smash your head. Northern Uganda emaze okukomawo mu buyinza eriya bukenja Gomba tewali adiddamu kulaba ku kyenda katonyeze munana. No, yosikamba bulire obadde ozana Uganda eddamu buyinza oba not waki gonde the Ugandans they are what? A system is a system. Why don't you complain? Who dominates the army? Abamachi basinga mbaki officers. A person does things. Even if you to the pillars of state, what, because Chenda katonyeze munana Tamale umbe tugende my main concern is if you know that these people are going to be recycled, treat them diplomatically. Na yenda nkabiro okuweginga wo nemufuliya n'omukazi nemufuliya obuntu nze sisobola era Kadaga taliddamu kumpulizaako. When I get it that it is true, as accepted to be vice president with party company, temuddamu kunyeenya ku musemo, temusobola kubeerawo nga temuli mu government. Being humble, never raise any issue kubanga bwe mwekalakaasa nemulaga nga balina kye muyinawo nga abantu baffe bafa bakubwatiya gaasi. Tukkirize ekintu mukirekerere nannyini kyo until the time ngali tayali nalonda omusika nemuleeta obugulumbu nemuleeta ki nemwogera ebigambo nemudde eno enkyanga muli humbled. Naye nze sirikola n'abaana bano nze nedda nze bane mbabuulira nze okujjako ng'omu ayagala mukuba ennyondo mu mutwe they killed my political career banswaza gwe tomanyi ekitegeeza bukedde kukuba buli lunaku okumala emyezi ena buli lunaku ekyagobesa mirundi programu ne bazijjako ena ne bagijjako bwe babanga wali bwayagala okubeera eyewitness in a murder case njagala ayite meeting nga tugirimu n'obuvubuka obwo bw'atalabayo mulambo nga mirundi si yanzaala. Chenda katonyeze munana Metro Famesa nyiyo Dr. Vigalo bako busembayo ekyasuuziza Honorable Kadaga abadde number 3 sente ziddibwa bannantagambwako olanya yali wa UPC amonji yali wa FDC chenda katonyeze munana. That's not an issue. Fedha tuyina gye twava that's not an issue. Wali wa DP nze issue yange eriemu. Why do you humiliate people when you know you are going to recycle them? Chenda katonyeze munana lwaki na bano abamanyidde ddala nti basobola kuyimirirawo nga tebali mu gavumenti lwaki batakulentalo ne bateekamu abantu nabo ne babalwanirako nga bamanyi tebamalaako? That's my question. If you know temukazi omugenda kuddingana temuvumagana binene tomukubira ku mizigo kumwambula kuba bali kakati bali bawulidde abantu bonna baba bawulidde era batunulira omusajja afuka ku buliri ne batunulira omukazi ayagala house boy kiri temukibajjaamu n'abaana bamwe ne muswala mu baana bamwe oyagala gundi katugende mawulire bali kutambula naffe kati temuddamu kutwereegamu temuddamu kesaitinga abantu temuddamu mukkirize iwa humiliate bo. Kyambadde Samuel gemanya gange musule bulungi mweraba kano ge mawulire ku kyenda katonyeze munana Metro Fama essanyu lyo kadde ka mawulire ku kyenda katonyeze munana Metro Fama essanyu lyo mu Luganda osibye to mulungi awuliriza okutuusaako amawulire ag'essaawa eno yenze Robert Katende. Ebyo yabadde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu omukyala Rebecca Litwala Kadaga era ng'ono munnakibiina kya NRM era nga omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kya NRM owokubiri. Ebibye byongedde okwonooneka abakulembeze mu kibiina kino ekya NRM bwe bategeezezza ng'ono bwe bagenda okumukuba mu kakiiko ak'ebyempisa avunaanibwa wamu n'okumuyigiriza empisa
okumuzzamu empisa era wamu n'okumuyigiriza amateeka g'ekibiina kyennyini kyalimu. Bino biddiridde Kadaga okuvayo gye buvuddeko n'asalawo okuvuganya ku bwannamundigina ku kifo eky'omukubiriza w'eggwanga olukulu oluvannyuma lw'olukiiko olukulembeze olw'ekibiina kye kya NRM olwa Central Executive Committee of SEC okusalawo omukono kwe guteeka ku Jacob Oulanya abadde mumyuka wa Rebecca Kadaga mu Parliament eye-10. Kyokka Kadaga oluvannyuma lw'okulaga nti si mumativu n'ebyo byasaliddwawo n'asalawo okujja ku bwannamunigina ekintu bannakibiina kino kye bagambye kwabadde kuyisa lugayo mu mateeka g'ekibiina kyabwe. Mu kwogerako eri bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina ekya Ddondo, ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekya NRM omukyala Justin Kasula Lumumba agambye nti olunaku olw'enkya basuubira akakiiko aka Central Executive Committee okutuulako ekibiina ekyo ekya NRM era ng'ezimu ku nsonga zibagenda okubaganyako ebirowoozo yenneeyisa y'omukyalo ono Rebecca Litwala Kadaga era nga n'oluvannyuma we bagenda okusalirawo ekigenda okuddako eriye. Ssemateeka wa NRM omuli